Maduba City, love of my life. You are a light of my life. Light of my life, Maduba, speaker park 27 minutes after 8 kwi-social crossover. Silapha ke nomfundisi simamkela ke kwakhona kwesisigaba sesibini nesesokugqibela kule nkqubo yethu namhlanje Relationship Friday with umfundisi uMaphinda sincokola naye ke suka phaa God is able. Uyafumaneka ke apha edolophini napha eMdantsane. Ngicimbi ngena kusasa ngo-8 apha kakhulu ube ngo-10 ibe yohlukene nayo uhambe uyokwenza into zakho kodwa ke ba uyongumuntu onqena uvuka uyawuthi chuncembe ke uyapha eMdantsane God is able kulapho ke ikhoya kho umuntu ungayaziyo xa ubuza xa unobukani uyalahleka ise highway kanene highway yes highway. Yes highway Highway yes. uyapha God is able okanye kungenjalo umlandele phaa kwi-Ferry Family Enrichment and Restoration Institute yes umlandele phaa ke kulapho ke nezinye announcements ezenziwa khona kwindawo azawuba kuzo njalo just follow him uzokwazi umbona uba uphina otherwise incwadi yona iyafumaneka kumuntu oyifunayo phaa kumama umbali inamba kamama umbali mfundisi ngula 083 mandiyijonge nam ndibuyibhuda yes ndibuyibhuda akhe ndiyijonge mandiyijonge kahle ndibabhalele kodwa ke ngoku silapha ku-Relationship Friday ndifuna nje umuntu ofuna incwadi nento ofuna uyibuza malunga nomfundisi yes la 083 083 381 2267 kumisi Mbali lowo uzokwazi ke yonke into edibene nomfundisi ne-bookings zikamfundisi xa ufuna azothetha kuni ebandleni okanye kulo seminar uyacontacta ke umama uMbali inamba yakhe 0833812267 okay mfundisi masibuye last week we spoke about art of communication sayondlala creativity human action visualize what is your intended outcome njalo andifuni ke siphinde siye kuyo masesiqala namhlanje apho besiyeke khona. Now, one of the things with art of communication that is often taken for granted is our status, ukuthi, who are involved in this conversation. Sure. Now, that is important because many a times status say to see influential bubuzaza balo bemekwe sijongene nayo. Okay. Can status say to should not be affected or determined by the subject matter. Akusenzima ke ngilungisa notebook yami. Ke ngilungisa notebook. Uthi namfundisi? Yes. You see, and this is so profound to note. Yeah. Who are we? No, more than how we feel. Sure. Singobani. Kuletafile yokubonisana. Okay. That is important. Now, number one, in this table of conversation is seated a husband and a wife. Okay. Now, that is important. Nobody else but a husband And a wife. and a wife. Okay. In this conversation is a father Sure. and a mother. That again is important. Above all, in this conversation are adults. People that are matured. People that speak from the mind. People of reasoning. Now, people of reputation. Yeah. People of reputation. People of good image. People of profile. It's not ordinary people. So that's who we are. I said one, in this table, it's a husband and a wife. In this table, it's a husband. I mean, it's a father and a mother. Yeah. In this table are adults. Yeah. But above all, number 4, in this table are lovers.
Yeah. We are not enemies. We are lovers. Now, that is important for us to preserve, to know and to preserve. Okay. Now, noba yintoni esibonisana ngayo, ize kanjani, ize ngabani, the subject matter must not by any means tamper with who we are. Okay. Okay. Yeah. Because the subject matter is a reason for our engagement. Okay. The subject matter could be about us, could be about one of us, could be about our children, could be about our parents, it could be about anything, could be about our work. Okay. So it shouldn't temper ubuthina. Yeah. The subject matter lento ibangela ba masibe kanti siyaxoxa, siyathetha, siyacommunicate. Yes. Mayingandihlubuli status sam No. apha. Mayingabususa into ba ekupheleni kosuku ndiyinkosikazi, ekupheleni Yes. kosuku ndingumyeni, Yes. ekupheleni kosuku ndisengumama, ndisengutata wabantwana Yes. bakho. So suthi xa kuba si-addressa umcimbi wefowuni, Yes. text oyibhaqe ku WhatsApp wam, Yes. indenze lonto, ibususe ubumna bam. Yes. Okay. Now, Hamba now, mfundisi. now that is critical. Sure. Because the subject matter is what our engagement is about. Okay. The subject matter is not about who we are. Sure. Remember, the subject matter has come, you see, for us to deal with. We are not a product Yeah. of a subject matter. Uh-uh. We are older than what we are dealing with. We are not equal. We are older. We are above. Inkathazo le, which is the subject matter okanye challenge, ifike Sesikhona. sesikhona, sesingabantu abathandanayo, Yes. singabantu abakhulu, Yes. singumama notata, Yes. singu-husband and wife. Yes. So mayingagqumeleli ubuthina kulento. Kaloku yona iyafika iyedlula. Sure. Uyaqonda? Noba ngaba ize ifana nemvula. Noba imvula le kuthiwa ize namahamba namvula inamathe but izawudlula. Noba ize inomoya izawudlula. Noba ithe chu izawudlula. Yeah. But sizawushiyeka thina because nature yayo imvula ukudlula. Yes. Now again calling yethu ukungadluli nezinto ezidlulayo. Sukudlula nezinto ezidlulayo. Ngoba londo ithetha ukuthi your foundation is questionable. Your foundation is questionable. Xa sizaba ngodludla nazo. Yes. Okay. Now, that is important. Now, why am I raising this? It's because kulapho sibhuda khona i-communication. Kulapho isilahleka khona. Si-end up ngoku uphumile kubuwena. Ungabe sathetha njengalatata ekhaya. Nkosi yam. Ungandiboni njengesithandwa sakho. Kanti ndisiso. Ekupheleni kosuku. No, sensisho xa uthi ekupheleni kwa usulu ungekafiki. Okusalayo sisithandwa sam. Yes. Okusalayo ngumntu kaNoroza. Okusalayo ungumntu wam. Yes. Okusalayo sisithandwa sam. Yes. Inkathazo esidlula nazo ziyedlula thina sidlule. And therefore
act on the basis of who you are to me than on the basis of what our engagement is about. So that is important. Indoba masidilishane nombalo. Singohlukananga nokuzazi okokuba singobani. Yeah. Now that is fundamental quick communication. Now uba ngaba ke ngoku sikhe sayibamba apho. Yeah. Then the next thing indoba we must establish the subject matter. Siyaziba kwezi zinto zizazimvula exactly what are we dealing with. Yeah. The number of status. We already have a clearly defined status. Yeah. And therefore the status must not be confused with the subject matter. Yes. The subject matter must not be allowed to de-establish us from our status. Feel. Now, that is important. We are people of dignity, people of sound mind, Yes. people of note, reputable people. Yeah. Yeah, but Yes. so akukho nto noba ilichaphaza ayithi isuti yakho xa kuye kwakhona umntana obelwe ngumama wakhe wakhupha istraw kuyogurt wasithi yanebala but ibala eli uzawulisusa ivalue yesuti ayiphelelwa ngenxa yebala. Khangela nje Ilapha elifumileyo usule and that's it. Ishiyeke isuti Ishiyeke isuti. Ndikuvile. That's why isuti awuyilahli uyiselondre. Ngoba uyodilishana nento ethainta equality yayo. Okay. Isuti yakho. Okay. So subject matter yinto that may have come to taint, to dent your image, Okay. depending, of course, on the nature of it. So that is important. Sure. So number two, the issue then, yokuthi kwa subject matter lena, it must be narrowed down. What is it that we are specifically dealing with? Yeah. We must not assume. Yeah. Into lesijongene nayo. I always sometimes ask couples, yabona ukuthi emveni ba bethethe bethetha bathetha that okay. Kahle kahle ingxaki iphi? Have you come to a stage where you have identified your problem? Did your problems are in many. They can be 2 or 3. Yeah. They could be 1. Athi umuntu njani? Ininzi into. Ininzi into uyazi wena mfundisi. Ininzi into. Did you know? Umthi uyi-1. Okay. But amasebe maninzi. Okay. But it's 1 tree. And isebe ayingomthi. It's 1 tree. Let's find the name of that tree. Don't name branches as trees. Branches are never trees. Awayongxaki futhi amasebe. Don't even label fruits on branches as tree. Fruits are never a tree. So how many trees and what type? Yeah. Now we are narrowing it down so that siyazi intoba sidilishana nantoni. Sesikule ndawo nje yintoni le ibangela into bana kungabikho kuzola. Yes. Ingabikho kuzinza apha kule relationship. Mandenze umzekelo. Athi umuntu uncokola nabantu and the language ayithethe efonini ingathi kukhona into phakathi kwaba bantu.
Yes. Benke nambhaqa wavuma this time into ba ube ne relationship wayiphelisa. Kukho umntana ndibhaqe iziliphu ethengela zithengwe impahla, and all of zomntana, that. Azibale izinto from ziyafika pha ku-13. Ndithi no apha iproblem i-one is a third person, ngumntu wesithathu, regardless of the name. ezinye izinto Yeah. Zonke ezinye izinto ezi zizinto eziza ngenxa nomuntu wesithathu. Athi abanye hayi akakho mnye. Ndithi kaloku uyabatshintsha-tshintsha. yo ayijonga Yabona uyabatshintsha-tshintsha. Ngumntu uyi-one, ngumntu wesithathu, because umtshato ngowabantu ababili. ababini, so iintruder le undwendwe olu luzileyo, Yes. ewe luyi-one, noba ingathi bekanti nguLhoza okanye ngubongi okanye Yes, nguThiwe, that's correct. okusalayo kukho umntu It's a wesithathu ongeneleyo third phasi. person. Yeah. Emtshatweni wenu. And laa mntu is not part of your marriage, but uza yena nge-extra marital. You are in a marital affair. Uzenze i-extension of this affair. So that's why kuthiwa yi-extra Extra. ungaphaya. So akayo part of your marriage, but ufuna amalungelo obomi benu balapha emtshatweni. Now that is important. Now why? Because once we have identified that, izobangela uba uba sikhe samastarisha i-absence yakhe, Okay. zonke ezinye izinto ezi zizawudisappearisha ne-disappearance yakhe. Yebo? So now that is important. Now then once we have narrowed down to the crux of the matter, the exact problem, then the third step is the purpose. What do we want to do with this? Status. Who are we Yes. to one another? Yes. Number two, we have clearly defined the problem. Subject matter, sayinarrow shut down. Yes. But now we need to establish the purpose. Do we want to fight about this? What do we want to achieve? Yeah. Yeah, and we always assume, but uba ngaba khange siqiniseke right from the beginning, sizoba ne challenge sizilhoza apho of masntoba we are not on the same page. Uyaqonda iculo eli nguwakazulwa ngenxa yam, kodwa komnye kustanza number 1, komnye kustanza number seyivala. Now that is important to say. Sure. What is it? Apha i-purpose yethu iyokuba number 1, makungabikho mntu apha kuthi sobabini ovulela umntu wesithathu abe yinxalenye yomtshato wethu. Yeah. Now that is important. Now you know kulo mzekelo uyafika abantu ke ngobe ngoqoqwazela ngomsindo esithi hayi ndophule ifone. Now is the problem a phone? Liqokobe. Yes. Okanye ngulo muntu wesithathu. Yeah. Uzothatha ifone ayigibisele edongeni inhlinhlitheke ingasebenzi ibingxaki ngelo qokobe ngumnini ifone. That's correct. Hayi bendisilwa neza messages. But xa usilwa ezi messages kule phone yam zikhona nje kulaa mntu Okusalayo uyophule lena yona and kuzafuneka siphinde siyithengile enye ifone apha endlini i-finances zalapha endlini ziya-affecteka. And uyayazi laa number. Nam ndiyayazi inumber yam. Uzawukwenza i-swim swap. So you are wasting your time. So wenza i-swim swap. Hayi bendifuna angamfowuneli. Ngomvulo amfonele ofisini. I-problem
ibikukufona, what is the problem? Ibikukufona. Habe ndifuna angamfoneli, ibikukufona problem. Yabona? Now, yintoni eyona ngxaki? Because uba ngaba ibikukufona, is that a winnable battle? Because there are so many other ways of communication. Inbox on Facebook angene laptop yakhe. So that's why it becomes important to say what is exactly the problem and what is our purpose. Sure. And purpose yethu must not be reactive. It must rather be proactive. Yes. In other words, purpose yethu must be preventative in nature. Maybe such that we do not find ourselves tomorrow still battling with this challenge. Yeah. Uyabona? So inoba ngaba uthi mfonele mbe kwi speaker phone yithi phelile lonto. Now the problem is uzawuyazi indoba number one uzoyisensa itone yalo xathi hello and okwesibini uzayibona ba kwi speaker phone kuba nawe uyafutha apha ecaleni kwam nombe fothile nawe apha ecaleni kwam so uyayiva uzawukwazi ke ngwafone ewe and akasuthetha ngala language ebethetha ngayo ku SMS uyibonileyo nje uma bene language apha uzodwa hello hello I call man the number, but the tone is borrowed. Normally, the tone is a borrowed one. Hello, kuzodwa lowo. Akuzange walibiza. Mhlawumbe uqhela ukuthi mazethu wami. Engothi hello, kuzodwa lowo. Hey, zodwa, hey. Kuthiwa manje ufonele. Noba kachong but uzovlayikona. Nalungapha yami sinqabela ayayibhuti hayi atomye ngixelele atomye ngixelele ba unam uthi unkosikazi wami manje uxelele ba ukhona kule phone baby usho unkosikazi uthi manithingane kuzona because uyayiqonda ngoba oyena muntu somphethe umyalisi ithi umalile uyamvaka ezodwa sondela nkosikazi sondela ke nkosikazi now nozodwa qoba hey ayijonga na uzodwa abona ngoba oyena muntu undalayo apha ngilomema umuntu wami yena kathekile athethe kuwe mem athi uzodwa hayi ndivile man ndivile memva ndivile ube sawuvela ungaphinde but usothi bengathanda nawe nje bethandana nalo and lona kangapi kanti malile uthethwe ngulo yebo so the question is have we resolved the problem now uyayibona ba because the purpose has not been clearly defined. Now, sibhudile. And it could be, as a matter of fact, problem ayikho kuzodwa. Ayingomazodwana, ingxaki problem ikuzola. Ewe, ilabe emyenini lo. Kudala uzodwe baleka. Kudala. Yeah. Wathenjiswa ngale nale. Waqonda bathini? Mandiyenze lento ewe man kuba ndizawuphoswa zezinye izinto nangona mna morally bendingenawenza asiyonto lento noyenza kodwa lo bhuti uzola undimele na uyabona mangoku I'll fix the problem. Sure. Udilishana nomuntu ongena problem onguzo umazodwana kana ngxaki futhi yena uyeka lo wasayina naye certificate ibe nawe wamhlutha uzola kwabanye kose nofefe uyayazi ihistory kaZola uba sis Aram apha
Esinguma ndingadlulwa. Esibuthathaka. Oh man, esoyiswayo. Siyoyiswa. You have not dealt with that, but you have dealt with people ababonakalalisa i-existence ye-weakness emyenini wakho. Yey. Now, the issue that you have not resolved the problem, because we may find closure kuzodwa, but we have not find closure kwi-problem. Pha problem isekhona because uzawuyekwa nyani uzodwa uzodwa hey ndifonelisa ngosikazi wakho ndiphumene nami. Yes. Awuye kuLhoza. Yes. Amyekile athi kaloku uzodwa awuthema ndimyeke. Yes. So apha sine challenge of the absence of moral integrity. Yeah. And that challenge of moral integrity cannot be dealt with at once. It's a process. Jonga mphulaphula. Many a times, problems esinazo behavior centered. Yeah. Uyabona problem enomkhwa Imikhwa ayisuki lula. Yeah. Uyabona mphulaphula, kufuneka a change process for umkhwa uzusuke. You need a strategy of a change process. Yeah. And people are often reluctant to change because change is painful. That's why any problem and any character or conduct or behavior kuyo is not a child's play. Yeah. You must be patient. It requires a change process. Change process. Ngoba kufuneka i paradigm shift. Kulomuntu kufuneka aenziwe acinge differently. Ukuze a behave differently. Yeah. Kufuneka enziwe ayicaphukele. Ukuze akwazi ukuyibaleka. Remember this, this is my last line. Yes. The key thing is that it is not a problem that should leave a person. Okay. It is not a problem that should leave a person. But rather a person who should leave the problem. Okay. That's the reason. It is not a problem that should leave a person, but rather a person who should leave a problem. Yes, no. Have a lovely weekend. Nonwabe, wherever you are. Yes. Benana, moral integrity. Moral integrity. Malady, makhosikazi, masohlukane nokuleqana nabantu abangena problem. Ngabantu abangena ngxaki omazodwana abanangxaki. Khawudilisha nansi ingxaki phambi kwakho. Yes. Dilishana nalona khamyekelwa noba bebe40 noba bebe10 miyekelwa siyayithanda no sihambe sithoba izidima siya ku level too low uyodilishana nomuntu ongusisi ba ufuna ntoni emyenini wami bukwambuza umyeni wakho ubufuna ntoni kulowa anaba sense na. Yes. Make sidilishane nalo uzange wenze izifungo nazodwa. Yes. Owenza isifungo nalo khawudilishane nalona nalapho ungambhudi. Yes. Sebenzisa the art that we spoke about last week. Yes. Fundisi ngenxa yexesha siyabulela kakhulu. Thank you very much. Have a lovely weekend. Yes. May God bless you. Nkosi mfundisi. All right, masikhuphe ke mfundisi ngengoma sikhuphe nalapha embokweni baphulaphuli. Thank you so much. La ndawo ifele ithole mfundisi. Masidishane nale ndawo ifele ithole nyan. Yeah, akusenzima. Hey, kuthiwa mfundisi uya straight esilondeni, kuthiwa ababalwe kuthiwa uya straight esilondeni. Siye kube sibe sisenze into ezingathi nansi ingxaki. Yes. Mfundisi
mandiyeke ndiyaphinda ndiyiqale mna ndiyazazi phinde ndiyiqale eqaleni ndibethwe ngumsasazi uzayo. Thank you so much. Moment of Truth is coming up next with Ulungelo Kanzama. Have a blessed weekend. Sabonana Monday, same time, same website, www.keithngesiradio.com. Umzukulwana uyabulela ngako konke.